Chris, did you hear me? No. No. Oh, sorry about that. So we have like 40, 45 minutes for your share and then 10 to 15 minutes for questions. And microphone is yours. Okay. Thank you so much. My name is Chris R. And I am a recovered drug addict and proud to be here. Yeah, I can't hear him, so I don't know when he's finished translating. All right. Sorry about that. Do you hear me better now? Yeah, there you go. My home group is the For Good and For All group in Ingram, Texas. Mano namų grupė yra dėl gėrio ir dėl visų Teksase. Yeah, we're about 60 miles from San Antonio, Texas, right in the center of Texas. Mes esame maždaug 60 mylių nuo San Antonijo, Teksase, taigi viduryje Teksase. Yeah, it's a little bitty town in beautiful area. Tai mažas miestelis ir gražios apylinkės. It's we were raised here. I got an identical twin brother that's in the program too, and we were raised here in the Hill Country. Mes užaugome čia. Aš turiu identišką brolį dvynį, kuris irgi yra sveikime ir grupėse, ir mes užaugome. Yeah, my father was an alcoholic, and nobody else in my immediate family was, just my twin and I. Mano tėvas buvo alkoholikas ir daugiau niekas iš mano artimos šeimos narių nebuvo priklausomi, tik mano brolis ir aš. Yeah. There's so much of this is genetic, folks. We had a beautiful childhood. There was no goofy stuff going on. Keisto ar sunkaus mūsų vaikystėje. It was about 1971, I guess, when I took my first drink. 1971 berods, kai aš išgėriau savo pirmą kartą išgėriau. We had a little bottle of Boone's Farm apple wine. I don't know if they have that in Russia, but it's nasty. Mes turėjome mažą buteliuką gėralo, kurį vadinam vynu. Nežinau, ar jūs turite tai Rusijoje, bet jis yra šlikštus. But it was good, you know. Bet jis buvo geras, suprantat, ką turiu omeny? During this same time down here, there was lots of drugs. Maždaug tuo pačiu metu čia buvo taip pat daug narkotikų. Most of y'all look really young. Y'all don't remember back in the day, but this was back in all the hippie days, back in late 60s, early 70s. Dauguma iš jų čia gana jauni, tai greičiausiai neatsimena, bet tai buvo vėlyvuose 60-uose, ankstyvuose hipių laikais. We're about 150 miles from the border, from Mexico border. Mes esame maždaug 150 mylių nuo sienos su Meksika. And all the pot and illicit drugs came across that border in those early days. Ir visa žolė ir kiti uždrausti narkotikai ėjo per tą sieną tomis dienomis. Yeah, still do. Vis dar keliauja. But I could go into town in my senior year of high school and get any drug I wanted. Aš galėjau nueiti į miestelį, į savo gimnaziją iš esmės ir gauti bet kokį narkotiką, kokį užsinorėjau. It's a wonder we survived. Stebuklas, kad mes išgyvenome.
right after we graduated, my twin brother and I moved to Houston, Texas. Kai tik mes baigėm mokyklą, mano brolis ir aš pervažiavom į Houstonę, Texas. I wanted to be a professional chef. Aš norėjau būti profesionalus virėjas, virtuvės šefas. And had a great opportunity there in a big hotel. Ir turėjau gerą galimybę dideliame viešbutyje. Yeah. But I promised myself that I wasn't going to do any drugs. I was just going to drink. Ir aš pažadėjau savo, kad aš nevartosiu jokių narkotikų, aš tik gersiu. All the chefs were drunks. Visi šefai buvo alkoholikai, girtuokliai. And I did for a long time. All I did was drink. So I didn't want to get arrested. Ir ilgą laiką viskas, ką aš dariau, tai geriau. Aš nenorėjau būti sulaikytas. But back then, they would put you in jail for life if you got caught smoking a joint. Policija galėjo pasodinti tave į kalėjimą iki gyvos galvos, jeigu pagautų tave rūkantį suktinę. So I spent a bunch of time in and out of different cities cooking. Aš praleidau kurį laiką važinėdamas per miestus ir gamindamas maistą. But gradually I started feeling not so good. Palaipsniui aš pradėjau jaustis ne visai gerai. This by the early 80s, we started doing this stuff called cocaine. Ir maždaug ankstyvais 80-aisiais mes pradėjom vartoti kokainą. Yeah. We called it our alcohol enhancers. Mes vadiname tai alkoholio pagerintais. Yeah, everybody in the United States was doing cocaine then. Everybody. Visi, tuo metu visi Jungtinėse Amerikos valstijose vartoja kokainą. It was Miami Vice time. Tai buvo Miami Vice laikai. What I ended up getting married in the early 80s, trying to get sober. Yeah. Viskas baigėsi tuom, kad aš ankstyvais 80-aisiais aš susituokiau bandydamas išblaivėti. I had a good job up in North Texas, close to my brother. Aš turėjau gerą darbą Šiaurės Teksase, arti savo brolio. Everything on the outside looked pretty good. I was, making some money and had a nice truck and everything was nice. Viskas išorėje, viskas atrodė labai gražu. Aš turėjau gerą darbą, turėjau gerą mobilį, viskas atrodė gerai, turėjau pinigų. But I was not comfortable inside. Bet viduje man buvo nepatogu. Yeah. In the big book, they talk about these things called the bedevilments. Didžioje knygoje jie kalba apie šitos dalykus, vadindami juos neramumais. Yeah. It describes the discomfort inside when I'm not drinking or drugging. Tai jie aprašo nepatogumą viduje, kai aš negeriu ir nevartoju. So many people out there believe that we drink because of something external. Labai daug žmonių pasaulyje tiki, kad mes geriame dėl kažkokių išorinių priežasčių. We drink and drug because of the stuff that's going on internal. Mes geriame ir vartojame dėl dalykų, kurie vyksta viduje. Alcohol and drugs is not the problem. Alkoholis ir narkotikai nėra problema. It's the solution. Tas sprendimas. Yeah, I think a bunch of you can agree. When alcohol and drugs was working, you couldn't touch me. Aš manau, kad kai kurie iš jų gali sutikti, kai alkoholis ir narkotikai veikia, jūs negalėjote manęs paliesti.
came home one night and had a fight with my wife. Aš grįžau namo vieną vakarą ir turėjau barnį su savo žmona. She asked me to leave. Ji paprašė manęs išeiti. And I sobered up a little bit and came back and apologized. Aš prablaivėjau kažkiek, grįžau ir atsiprašiau. And I finally told her about the drugs and how much I was drinking. Ir pagaliau aš jai pasakiau apie narkotikus ir kiek aš geriu. And I promised her I would stop. Ir aš pažadėjau jai, kad aš nustosiu. And I meant it. Ir aš tikrai turėjau omenyje, tikrai norėjau nustoti. And I went to my first AA meeting the next day. Ir aš nuėjau į savo pirmą anoniminių alkoholikų susitikimą sekančią dieną. The meetings I was going to, though, they weren't carrying big books. Ir susirinkimai, į kuriuos aš nuėjau, they were or weren't carrying. They were just going around talking about their problems. Tai jie nebuvo didžiosios knygos susirinkimai, jie neturėjo didžiosios. Which is good, but it won't get you sober. Kas yra gerai, bet tai nepalaikys tavęs blaiviu. A week and a half later, I drank. Po pusantros savaitės aš vėl gėriau. She left, and I spent the next 7 years in and out of the fellowships trying to stay sober. Žmona mane paliko ir aš praleidau sekančius 7 metus vaikščiodamas po draugijas ir bandydamas išlikti blaivus. I'm doing the same thing I see so many people doing, in and out, in and out, in and out. Dariau tą patį dalyką, kurį matau daug žmonių darančių. Išeinu grįžtu. I came home one night after work and was so depressed, I just decided I didn't want to live anymore. Aš grįžau namo vieną naktį ir aš buvau toks depresyvus, kad aš nusprendžiau, kad aš nenoriu gyventi. This was in November 1987. I tried to commit suicide. Tai buvo 1987 metų lapkritį aš nusprendžiau, kad reikia nusižudyti. Pabandžiau nusižudyti. Something stopped me that night. I made myself sick and didn't die. Kažkas sustabdė mane tą naktį. Man tiesiog pasidarė bloga, bet aš nemiriau. Yeah, God was all over that one. Dievas tikrai buvo tame. I made a promise that night that I would go back to AA and the other fellowships and try to get sober again. Aš pasižadėjau tos draugijas ir šį kartą tikrai pasistengsiu išlikti. I didn't want to. I had already tried all the fellowships. Aš nenorėjau, aš jau buvau išbandęs visas draugijas. You know, what's going to be different this time? Ir žinot, kuom skirsis šis kartas. But the next day, I ended up in a meeting I'd never been to before. Bet sekančią dieną aš nuėjau į susirinkimą, kokiame aš dar nebuvau. Yeah, and everybody in there had a big book on their lap. Visi tame susirinkime turėjo didžiąją knygą savo rankoje. And that chairperson brought a topic I'd never heard before. Ir vedantysis paskelbė temą, kurios aš nebuvau girdėjęs. He said, let's tell Chris how our lives have changed as a result of working the steps. Jis pasakė, Krisai, pakalbėkime
never heard that as a topic. Aš niekada nebuvau girdėjęs tokios temos. You know, they went around the room that night and shared some great hope with me. Jie pasidalino tame kambaryje tą vakarą, pasidalino didelę viltimi man. That lady across the table had got her a little brand new car, and she had holding up her car keys. Moteris per kambarį turėjo naują mašiną ir mosavo mašinos raktelį. And that guy sitting next to her had started a little landscape business. Vaikinas sėdintis šalia jos pradėjo nedidelį žemėtvarką. Lady at the end of the table had gone back to art school and got her a degree. Moteris sėdintis už jos grįžo į meno mokyklą ir įgijo laipsnį. Yeah, this guy sitting next to me had a little pictures of his little kids. He had come to AA and met this girl, and they had babies. Vaikinas vyrukas sėdintis šalia manęs turėjo mažas nuotraukas savo mažų vaikų ir sakė grupės susitikino su moterimis, šeimą ir susilaukė vaikų. Folks, they gave me the one thing I needed more than anything, and that was hope. Jie davė man vieną dalyką, kurio man reikėjo labiau nei visą kitą. Tai buvo viskas. In all of our fellowships, folks, sometimes we have gotten away from the fact that that's what we're supposed to do. Ir visas draugijos tinka, kad kartais mes nukrypstame nuo to fakto, kad mes tai ir turėtume daryti. Sitting around talking about our dead cat is not going to help anyone. Sėdėjimas ir šnekėjimas su savo katė niekam nepadėjo. Maybe they don't do that where you were from. I don't know. Galbūt jie nedaro to, ten ir jūs esate. On the way out, these old guys stopped me from leaving and asked me if I could sit for a few minutes. Išeinant, sustabdė mane ir paklausė, ar gali turėti kelias minutes nuo laiko. They wanted to help me figure out why I couldn't stay sober all those years. And I was a little indignant because I had done everything anybody had asked me to do. And now these old country guys were going to help me. They sat down with the big book and they opened it up and they showed me the physical craving part in the book. We talked about the cravings. Yep. They showed me in the book where it talked about the page where it says we have lost the power of choice in drink, the mental obsession. Jie atsivertė knygą ir parodė man vietą, kurioje parašyta apie protinį sutrikimą, apie trauką alkoholiui. It took them about 30 minutes. Jie užtruko apie pusę. And I finally understood what was wrong with me. Ir aš pagaliau supratau, su manimi ne taip. I knew that I was an alcoholic and an addict. Ir aš tuomet supratau, kad aš buvau alkoholikas. For 7 years, I sat in the room and listened to stupid war stories. 7 metus aš sėdėjau kambariuose. With folks trying to scare me into recovery. Žmonės
But I wasn't doing those things. Bet aš tiesiog nedariau. I never robbed a liquor store Aš niekada or go to jail. nebuvau. But when these guys explained to me the symptoms, I knew that I was a real alcoholic drug addict. Bet kai vyrukai paaiškino man ligos. So the next day, they told me, they said, if you work the steps quickly with us out of the book, you can recover. You get it? Yeah. He said, they said one of the reasons I couldn't stay sober is because I was going so slow in the work. Jie pasakė, kad viena iš priežasčių, kodėl aš negalėjau išblaivėti, tai dėl to, kad aš taip lėtai dirbau. The big book tries to get us to do this quickly, not slowly. Didžioji knyga bando priversti mus daryti greitai, ne tiksliai. When the obsession to use comes back, I'm going to use. Kai apsėdimas vartoti grįžta, aš vartosiu. So what I need to do is work the steps so the obsession goes away. Chris, just a second, we can't hear you. So yeah. Yep. Can you hear me now? No. Tai tu tai girdi. Just a second. Yeah. Yep. I think now. Yeah. No. Yeah. Yeah, you're back. Can you hear me now? Yeah. Okay. Good deal. What they did with me is they opened the big book and they started working me through the steps quickly. I I'm working on a 4-step, the first 2 days I'm back in the rooms. About 2 weeks in, I've got a completed 4-step, ready to do a 5th step. And I'm sitting in front of my apartment with the understanding that the obsession is lifted. My drug dealer lives in the apartment complex where I live. And I'm surrounded by liquor stores. And I don't want to use. That obsession can be lifted like that. Yeah. These folks in that fellowship got me active in service work day one. They got me in cleaning up the club and helping make coffee. Yeah,
pasakė man iš policijos. Those old timers used to say, if you find a job in the rooms, you'll stay. Ir tie senbuviai pasakė man, jeigu turėsi veiklos čia šitose kambariuose. This whole thing is about service. Visas šis dalykas apie tarnavimą. It is not therapy. Tai ne terapija. They have, I don't know, I'm a guy that couldn't stay sober for 7 years, and all of a sudden I'm okay. Aš galėjau staiga viskas su manimi gerai. Just a second. Yeah, all right. I ended up moving to down here back home to my hometown about 5 years later. Ir galų gale į savo miestą po 5 metų. Started working in a big old treatment center down here about 28 years ago. Pradėjau dirbti gydymo centre maždaug prieš 20 metų. It's been so interesting watching alcoholics and addicts all come in, and once they get connected to the literature, they do great. Yeah. We started DAA started in 1997 in Sweden. Those folks were so smart to just use the basic textbook of Alcoholics Anonymous. In 2007, a bunch of guys in Dallas wanted to study the book, but they were little drug addicts and didn't want to go to AA. Čia Amerikoje grupelė žmonių norėjo pradėti sveikti, bet jie negalėjo perlipti per save ir paimti anoniminių alkoholikų knygą. So they started this little fellowship here in the United States, and you should see it now. Taigi jie pradėjo tokią mažą draugiją čia, juose, ir jūs turėtume pamatyti juos dabar. It's still small compared to NA or CA. Jie vis dar maži palyginus su NA arba CA. But we're a lot more exciting than those people. Bet jie daug linksmiau negu su tais žmonėmis. And way better looking. Ir daug geriau. I got to tell you real quick. We have a little AA meetings on Wednesday night, and all the little drug addicts will come into that meeting. Mes turime mažą susitikimą trečiadienio vakarais ir visi priklausomi nuo narkotikų ateina į tą. But they won't share, they won't talk. But on Thursday nights, we have our little Drug Addicts Anonymous meeting. And the same little guys will go to that Drug Addicts Anonymous meeting. And they're all excited. They're all carrying big books and they're laughing their butts off.
They've all got little sponsees. Jie visi turi savo. Listen, when a drug addict ends up in the right room, you will see it. It's amazing. Kai tinkamus kambarius, tai mato. That identification is so important. Tas Yeah. I go to both fellowships. Aš einu į abejas draugijas. I love Drug Addicts Anonymous. Ir aš myliu It's amazing to watch these folks that struggle so long trying to get sober, who are able to finally get sober in our fellowship. Yra nuostabu stebėti žmonės, kurie tiek ilgai negali išlikti blaivus, vaikšto į kambarius ir galų gale prablaivėję atėję į tą. And it's not just because they're going to meetings. It's because they're actually doing the work as expressed in Drug Addicts Anonymous. Ir tai ne todėl, kad jie tiesiog vaikšto į susirinkimus, o todėl, kad jie daro veiksmą, tai kaip tai išreiškia da. Yeah. And I tell you, this coronavirus stuff, Ir galiu pasakyti jums, kad šitas koronaviruso dalykas, which has forced us to do a lot of Zoom stuff, kuris privertė mus daryti daug Zoom susirinkimų, has been a godsend for us in Drug Addicts Anonymous. tai tarsi Dievas pasiuntė mums ir da. It can be frustrating with the technical stuff, but so many people we've been able to reach. Gali būti sunku su visais techniniais dalykais, bet tiek daugiau žmonių mums pavyko pasiekti. It's been amazing to watch. Tai buvo nuostabu stebėti. Yeah. Real quick before I go, I want to emphasize something really quick. Prieš baigiant aš noriu jums pabrėžti kai ką. To make sure you understand, I'm not knocking meetings. Kad būčiau įsitikinęs, kad jūs suprantat. But meetings by themselves won't treat drug addiction. Aš nesu prieš susirinkimus, bet susirinkimai patys savaime neišgydys priklausomybės. I watch so many people go to lots of meetings and are so disappointed when they can't stay sober. Aš matau daugelį žmonių, kurie eina į susirinkimus ir labai nusivilia, kai negali išlikti blaivus. And then they sit with another little dope fiend with a big book. Ir tuomet jie atsisėda su dar vienu pritrenkiančiu dalyku, didžiąja knyga. And that spiritual experience happens. Ir ta dvasinis pabudimas įvyksta. There's so many of us well today because we finally worked the steps. Ir tiek daug mūsų esame sveiki dienos pabaigoje, nes pradedame eiti žingsnį. Yeah. There's a thing called this spiritual warfare. Yra dalykas pavadinamas dvasiniu karu arba dvasiniu nepritekliu. It's this little voice in your ear that tells you that you can't help anybody. Tai tas mažas balselis tavo ausyje, kuris sako, kad tu negali niekam padėti. That's not true. Bet tai nėra tiesa.
as we work the steps quickly, then we turn around and go help somebody else. Kai mes darome žingsnius greitai, o tada apsisukame ir einame padėti kam nors kitam. The guy that brought AA to Texas in 1940, Vaikinas, kuris atėjo į AA Teksase 1940-ais, never went to a meeting. niekada nėjo į susirinkimą, niekada nebuvo susirinkime. He had a big book and came to Texas and started a meeting. Jis turėjo didžiąją knygą, atvažiavo į Teksasą ir pradėjo susirinkimą. This idea we hear in some of the fellowships that you can't sponsor till you're a year sober is ridiculous. Ta idėja, kurią girdžiu susirinkimuose, kad tu negali būti globėjų, kol tau nebus metai blaivybės, yra tiesiog juokinga. Yeah. It's by helping others that I get help. Padėdamas kitiems, aš gaunu pagalbą. Next week, I talk in Akron, Ohio. Kitą savaitę aš dalinsiuosi Akrone, Ohio. And I'm going to get to visit the Mayflower Hotel where Bill first realized he needed another alcoholic to work with in order to stay sober. Ir aš apsilankysiu Mayflower viešbutyje, tame pačiame viešbutyje, kuriame buvo apsistojęs Bilas, kai jisai suprato, kad jam reikia kito alkoholiko, kad padėtų pasaulį. He's 6 months sober when he goes and finds Dr. Bob. Jis buvo pusę metų blaivas, kai jisai nuėjo ir susirado daktarą Bobą. And now we have well-meaning people all over the world telling the newcomer they can't sponsor until they're 2 years sober. O šiuo metu mes turime velnioniškai daug žmonių susirinkimuose, kurie naujokui pasako, kad jis negali globoti, kol jis nėra 2 metus blaivas. My book on page 129 says, continue. Says that in the early days of convalescence, working with another alcoholic or drug addict is what keeps us sober. Mano knygoje 129 puslapyje parašyta, kad savo silpnumo dienomis, kai niekas kitas nepadeda, padeda darbas su kitu alkoholiku. Yeah. Let's read and let's do what the book says, and we'll see a lot more people getting well. Skaitykime ir darykime, kaip parašyta knygoje, ir matysime daug daugiau sveikstančių žmonių. Yeah. I'm going to make sure my email gets in the chat. Sorry? Can you repeat that? Yeah, I'm going to make sure that my email gets in the chat. So if anybody ever needs anything from Texas or information about recovery and Drug Addicts Anonymous, I'll send it. Yeah, thank you. Aš parašysiu savo elektroninį paštą į chatą. Ir jeigu kam nors reikės pagalbos Amerikoje, reikės kokios nors informacijos apie DA, aš tikrai ją atsiųsiu. Next weekend, while I'm in Akron, I'll celebrate my 34th birthday. Sekantį savaitgalį Akrone švęsiu savo 44 gimtadienį. And it's because of folks like you that I'm sober still today. Ir dėl tokių žmonių kaip jūs, aš blaivas šiandien iki dabar. I'm going to come see y'all in person one day. Kada nors aš atvyksiu jūs visus pamatyti, asmeniškai. Yeah. There's places in the world I could care less if I ever see. Yra vietų pasaulyje, apie kurias aš galėčiau rūpintis mažiau, jeigu jas pamatyčiau. I can't wait to see y'all. Bet negaliu sulaukti pamatyti jūs visus. Yeah. Thank y'all so much. Thank you.
Thank you, Chris. Thanks a lot. There Thank was you. a round of applause. I don't know if you heard it. So now we'll try to have questions part, and so I'll give the word for chairman. Turim dar kokių. Gerai, nesvarbu, tai dabar mūsų laikas klausimam, tai prašom. Tai uždavinėkit klausimus. Ir čia tai irgi, ar jie girdi mumis čia? Dabar laikas klausimams. Jeigu turit kokių, galite rašyti į chatą. Ir galite rašyti lietuviškai, rusiškai arba angliškai. Gerai, aš turiu klausimą. Krisai, kodėl tu galvoji, kad Lietuva yra Rusija? Arthur here has a question. Chris, why do you think that Lithuania is Russia? Because I'm a stupid Texan. It's just that part of the world. It's just so beautiful. Got that. Klausiau, kaip prablaivėjus šeima, pavyko viskas normaliai, kaip šeiminė. So there is a question about your family situation right now. Did you end up getting back with your wife when you got sober? No, she was done, but I remarried a little girl from New York, and we're still married about 18 years. She's in the program too. Bet jis susituokė su maža mergaitė iš New Yorko, kuri taip pat yra programoje, ir jie 18 metų susituokė. Galima pasakoti, kaip Amerikoje leidžia žinią, kur jie lankosi, kalėjimuose, reabilitacijos įstaigose, kaip tai daro. Can you tell us more about spreading this our message of TAA? Where do you go? How do you do it in America? We go around to different groups and different fellowships. Mes vaikštome į skirtingas grupės ir skirtingas draugijas. And just let them know what we're about. Ir tiesiog supažindiname juos su tuo, apie ką mes esame. Specifically to treatment centers also. Ypač į gydymo centrus. Y'all have a version like this? It's a little two-sided handout. Ar jūs turite tokią versiją, tai yra dvipusis kaip ir lankstinukas? Yeah. Yeah, the British guys. Oh yeah. My drug addict. Yeah. We have those too, the ones done in England. Mes taip pat turime. We saw you in England. He says that I saw you in England. My friends. Oh my God.
I have a question. By now, like, have you done all of your 9 steps? Have you made all of your amends by now? Oh, yeah. Is the list empty? Yeah. Yes. The one, yeah. It's important to get them done as quick as possible. Aš ar jisai padaręs visus savo dalykus, pasakė taip ir kad yra labai svarbu padaryti tai kiek greitai, kaip įmanoma. The most important thing is I continue to sponsor others. Try to help where I can. Svarbiausia tai, kad vis dar globoju žmonės, stengiuosi padėti ten, kur aš dirbu. After 44 years of being sober and being in recovery, is there times that you still feel mad or like, you know what I mean? Like crazy? No. No. You know, maybe a little, but not. But not ever crazy like around drink or drug. You can't. You can't live in the United States right now and not be a little crazy. Negali gyventi, neįmanoma gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose ir nebūti kažkiek išprotėjęs. Klaus. O ar tenka dar vis kartais, karts nuo karto rašyti ketvirtą žingsnį daryti pavyzdį? Do you still write your 4th step from time to time and do your 5th step? Every year, once a year. Kartą per metus. Try to stay current. Have you been using heroin? Do what? Have you ever used heroin? No. No. I like to go fast. This doesn't look fun to me. Šitai mane atrodo, ką jisai parodė. Kiemai. Gerai, dabar nesakymų, klausimų, jeigu turite, prašau. Aš tai tokį klausimą irgi noriu, šiaip, kad suprast. Ant kiek yra didelė draugija Amerikoje, ir vyksta pas juos regioniniai susirinkimai. Nu, aš noriu žinoti, iš ant kiek didelė yra draugija Amerikoje. Gal jisai nežino, nu, konkrečiai. Chris, can you tell a little bit about the USA? So people would understand how big it is. What's the scope of the fellowship itself in the country? You didn't hear me? Yeah. Right. Chris, Yes, you hear me? I can now. Can you tell now? Yeah.
can you tell us a little bit about, about the fellowship, about the DA in USA, so the people would understand just how big it is, the scope? We have about 140 groups in the United States now. It's big. Šiuo metu yra maždaug 140 grupių. We have an area here in Texas. We have quite a few meetings here in Texas. Mes turime keletą susirinkimų čia Teksase, vienoje vietovėje. Yeah. We have big area meetings where folks can come together and talk about the different groups. Mes turime didelius tokius regioninius susirinkimus, kur žmonės gali susirinkti ir pasikalbėti apie skirtumus grupėse ar draugijose. The cool part is that DAA is so simple. There's not a lot of hierarchy, a lot of complicated rules to follow. It's just real simple. Read the big book, get sober. Ir pati šauniausia dalis yra tame, kad DA yra tokia paprasta. Mes neturime labai daug hierarchijos ar kažkokių tai dalinių. Tai yra paprasta, kaip paim knygą, perskaityk ir pasveik. But we're getting more organized as we go. The cool part is like to be able to participate in a fellowship in its infancy. I mean, we're really new. Ir dar viena šauni dalis yra ta, kad mes palyginti nauji ir mes vis dar vystomės ir ta hierarchija ir organizacija, ji tik dar kūrėsi ir aš galiu visame tame dalyvauti. Pretty cool. Kada planuojamas konventas turėjo būti, atsidėjo ir And then probably one of the last question about the convention, the international convention. Maybe you have some information when it's gonna be, if it's gonna be, and what's the news? Yeah, I'm asking the same questions. So if I find out, I'll let Kaz know and keep you posted. I don't know. I'm hoping it's getting, things are much better in the United States, but they were talking about doing it away from the United States again. So, I mean, I would love to do it someplace closer. All right, thank you. Sako, kad jis pats klausia tų klausimų ir kol kas dar viskas neaišku, netgi galvojama apie tai, kad daryti vis dėlto ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai kai tik bus naujos informacijos, jis duos žinoti mums elektroniniu būdu. Taip, tai tada dar Jonas Vagnės neturi daugiau klausimų, ne? Tai ką, tada padėkosim Krisui Reimarui už jo patirtį. Labai lauksim, kai jisai Thank you, Chris, for your experience and your share. It was wonderful. And now we are waiting for you to come here. So thank you, Chris, a lot for your experience and your share. And well, now we are very waiting for you to come here. Soon. Okay. Tai gerai, tada baigsim mūsų susirinkimo maldą. Ir aš nežinau. So, Chris, we have a tradition to end the speakers' meetings for the speaker to pray a serenity prayer in his own, mother tongue. Okay.
Everybody ready? Yeah. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen. Thank you, guys. Bye-bye. Bye, buddies. Thank you. Thanks a lot. We'll see you soon, I hope. Yeah, me too. Yeah. See you in Potsdam. Einam tortą valgyti. Dabar bus countdownas. Tai yra blaivybės skaičiuoklė.